The long rains have come in line with the prediction of meteorologists and is expected to continue until May. However, Turkana residents are fearing for their lives after the rains that took 4 hours left them with more problems as the floods swept their residential areas and business premises. Kama serikali ingeweza kutusaidia sisi watutembelee hapa na kerekere wakuja tuone mali tuko na waweze kuangalia hawa watu wa barabara watatusaidia namna gani hii maji. Sababu sisi hapa ni wakodeshaji na hatuna uwezo wa kuweza kutoa maji. Tumejaribu kushauriana na landlord hata yeye ameshindwa mahali pa kuelekeza maji. Learning activities were also disrupted as students and teachers of St. Vincent Secondary School, Salvation Army Riverside and Erite Academy schools could not reach the institution in Lodwar. Hundreds of passengers were also stranded overnight on either side of River Kawalase as it swelled, rendering the bridge impassable. Enda kutafuta kibarua anakwaza nini Kawalase meja pali samaki anapi na fita maana na watu anasema hakuna samaki. Joe Frimola, Citizen Live, Vet1.